Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Sagantaa keenya Ebla 18 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophii fayyaa hawaasaaf Oromiyaa Insight-is qabna. Fayyaa hawaasaa keessatti waa'ee waldhabbii fi araaraa irratti qophaa'etu dhiyaata. Qophiin Oromia Insight-is yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajootii amma gara oduuttin isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu isaati kanaaf qabnu isin dhageessisaa naabasaa waqjiraati. Diddaaf mormiin Oromiyaa keessatti bifa adda addaatiin itti fufee jira. Diddaaf mormiin kan wal qabates guyyaa gootota Oromoo bifa adda addaatiin Oromiyaa guutuu keessatti kabajuun itti fufee jira. Odeessi nugaa jiru akka hubachiisutti qeerroon Dirreedawaa keessatti argaman walitti dhufuudhaan hojiilee waggooti 36 darban gootota Oromootiin hojjetamanii jireenya Oromoo mirkaneessanii jiran dhaadheessaniiru. Dargaggoonni kun itti fufuunis kaayyoo goototi Oromoo wareegamaniif akka milkeessaniif galmaan ga'an akkasumas kutannoodhaan akka hojjetan irbuu isaanii haaromsaniiru. Yeroo garaa garaatti diinni humna Oromoo laaffisuudhaan tattaaffii godhuyyuu qeerroon Oromoo dhaloonni Oromoo bakka adda addaatti lubbuu isaanii wareeguudhaan tiksaniiru kan jedhan qeerroon Dirreedawaa haala kanas jabeessuudhaan qabsoo Oromoo milkeessuudhaaf akka hojjetan hubachiisaniiru. Gama kaaniitiin qeerroo Wallaggaa lixaa jaarsoo keessaa odeessa nu erganiin akka hubachiisanitti guyyaa gootota Oromoo yeroo kabajanitti waan goototi Oromoo hojjetanii darban dhaadheessuudhaan akka jabaatee jiraatu gochuu irratti akka hojjetan himaniiru. Keessaayyuu tokkummaa Oromoo iccitii isaanii tiksuudhaan akka kaayyoon Oromoo milkaa'u taasisuu irratti akka hojjetan kan ibsan qeerroon jaarsoo gara fuulduraattis aarsaa kanaaf barbaachisu akka baasan hubachiisaniiru. Gootota Oromoo lubbuuf lafee isaaniitiin eenyummaa Oromoo jiraachisan yeroo yaadan hojii isaan hojjetaniif milkii isaan argamsiisan kabajuu fi tiksuudhaan jedhaniiru qeerroon. Magaalota akka Adaamaa, Naqamtee, Jimmaa fi Shaashamannee irraa odeessi nugaa jiru akka hubachiisuttis qeerroo walitti dhufuudhaan dungoo qabsiisanii guyyaa gootota Oromoo dhaadheessaniiru. Akkasumas biyyoota alaa bakkoota adda addaa keessatti Oromootu walitti dhufuudhaan guyyaa gootota Oromoo kabajachuutti jiran. Akkuma kanaan baqattoonni Oromoo biyya Yemen keessa jiranis walitti dhufuudhaan guyyaa gootota Oromoo kana yeroo yaadatanitti gootonni Oromoo dhiiga isaaniin tokkummaa Oromoo waan jabeessaniif isaanis daandii isaanii irra darban kana eeguudhaaf waadaa galaniiru. Kana malees waraanaan naannoon isaanii jeeqamuyyuu aga danda'ametti qabsoo Oromoo tumsuu fi bira dhaabbachuu sagalee Oromoo dhageessisuu irratti akka hojjetan addeessaniiru. Ayyaanni goototaa kun biyya Kanaadaa, biyya Awurooppaa, Ameerikaa bakka adda addaa keessattis bifa wal fakkaataatiin kabajamaa jira. Ayyaanni goototaa bara 1980 keessa yeroo hogganoonni olaanaa adda bilisummaa Oromoo bakka tokkotti wareegamanii aarsaa kaffaluun qabsoo Oromoof tokkummaa Oromoof mallattoo gucaa guddaa ta'an sana yaadachuuf kan eegalamedha. Yeroo sanarraa eegalee dirree waraanaaf bakka garaa garaatti kabajamaa kan dhufe yoo ta'u yeroo ammaa immoo hawaasa biratti fudhatama argate waggaa waggaadhaan Ebla 15 yaadatamaa jira. Walga'iin mirga namoomaa Oromoo irratti xiyyeeffatee guyyaa lamaaf biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melbournetti gaggeeffamaa ture milkiidhaan xumurame. Walga'ii mirga namoomaa kana kan qopheesse waldaa deeggartuu Oromiyaa Awustiraaliyaa ta'uun beekameera. Durataa waldaa deeggartuu Oromiyaa Awustiraaliyaa obbo Maramaa Kuufii akka nuuf ibsanitti jaarmiyaalee mirga namoomaa irratti hojjetan kan Afrikaa bahaa irratti argamuudhaan haala mirga namoomaa naannoo isaanii jiruu fi dhiittaa mirga namoomaa irratti gabaasa dhiyeessaniiru. Walga'iin guyyaa lamaa fi walitti fufiinsaan geggeeffame kun waan inni mata duree godhatee ittiin ka'e bilisummaa keetiif mirga itti qabda. Bilisummaa qabaannaan immoo tasgabbiidhaa fi nagaadhaa fi sana furmaata kan jedhudha. Akka xiyyeeffataatti kan inni lafa kaa'ate kan xiyyeeffataatti sana jechuun right to freedom, solution to peace and justice kan jedhudha. Kanarratti kan mareen guyyaa lamaaf geggeeffame mareen hawaasa dabalatee dhaabbilee hawaasa Oromoollee dabalatee dhaabbilee amantii jiranillee hunda dabalatee akkasuma saboota gaanfa Afrikaa jiranii keessumattuu saboota akka Ogaaden, Gambeela, Benishangul warra kana
kana daddabalatee mariin kun kan geggeeffame wanni irratti furmaata kan nuuf ta'uu danda'u rakkoo keenya saba keenya qabee jiru naannoo keenya qabee jiruu fi furmaata kan ta'uu danda'u maal gochuun wayya kan jedhudha mariin kan irratti geggeeffame gabaabaadhumatti. Walgahii kanaaf Dr. Trevor Trumanis UK irraa dhufanii jiranii maal inni isaan dhufuun isaanii maal argamsiisa? Keessattuu marii kana kan adda taasise keessaati seenaa baqattummaa Oromoo keessatti yookaan immoo seenaa miidhama mirga namoomaa Oromoo keessatti bakka guddaa kan qabaatee jiru gocha yookaan immoo oolmaa Dr. Trevor uummata Oromootiif yookaan saba Oromootiif walumaa gala ilmaan Oromootiif gumaachaa turedha. Ilmaan Oromoo qofallee utuu hin ta'in sanarrallee darbee saboota miidhamanii gaanfa Afrikaa irraati cunqursan adda addaa yookaan miidhaan mirga namoomaa adda addaa irra ga'ullee kan gargaaraa ture. Iyyannaa adda addaa bifa adda addaatiin dhiibbaa mirga namoomaa kan yeroo geessifamu kan gargaaraa ture inni asitti argameera. Yeroo jalqabaatiif dhufee bifa kanaatiin innillee itti mataa ta'ee waan kana keessatti hirmaatee geggeessaallee ture dhaamsallee wanta achirratti dubbatamuu qabu hundumaa irratti illee dhaamsa guddaadha kan inni dabarse namooti yeroo dheeraadhaaf isa arguudhaaf hawwaa turan gargaarsa adda addaa yeroo isaanii haala rakkinaa hamtuu keessa turan keessatti mana hidhaa keessatti kan inni gargaaraa ture biyya baqattummaa keessatti kan gargaaraa ture yeroo isaanii alkool goltummaa dhabanitti kan koolugaltummaa kana gargaaraa ture isaanillee dhufanii jaalalaa fi galata qabaniif illee ibsaniiru kana fa'i kan adda godhu walumaa gala kan Trevoritti dabalee hawaasi walii galataa waan nuufalu jedhee waliin mari'atee ka'uu isaati tokkommoo kan waan kana milkii taasisu. Hojiilee Oromoo beeksisuuf mirgoota Oromoo falmuutiif tajaajila dheeraa kan qaban Dr. Trevor Truman maqaa kabajaan moggaafaman. Sirna galateeffannaa Ebla 17 bara 2016 waaree booda Melbourne keessatti ta'e irratti Dr. Trevor Truman akka aadaa Oromootti maqaa Oromoo galatoo jedhu moggaafamanii jiru. Medhichallee hidhachuun eenyummaa Oromoo gonfatamaniiru. Akka kanaan Dr. Trevor Truman akka aadaa Oromootti sirna buna qalaa qophaa'e irratti uffannaa Oromoo uffachuun marga jiidhaa qabachuun eebba fudhataniiru. Dr. Trevor Truman kanaan booda Oromoo biratti Dr. Galatoo jedhamanii akka waamamaniif maqaa moggaasaa kennameefii jira. Akka kanaan Dr. Trevor Oromoo keessaa gosa tuulamaa ta'anii gadaan isaanii immoo gadaa roobalee ta'uudhaan akka oromeessaman beekameera. Wanti raajiin yookaan immoo akka addaatti ilaalamu tokko Dr. Trevor kanaan booda qaama keenya yookaan immoo Oromoodha malee isa nama alagaa mitii kan jedhutu yaadi ka'ee kanaaf iyyuu maal goona kan jedhu nama kana Oromoodha nama Oromootii waan ta'eef akka alagaatti illee akka nama ormaatti illee hin ilaallu kan jedhu sanarraati ati Oromoodha ittiin jedhaniiru innillee Oromoo kana fudhatee galeera ka'eera maqaa isaa illee itti moggaasanii oromseessanilleedha innillee gammadee lammii Oromoo lammummaa Oromoo illee fudhatee kan jedhu sanarraati. Kanaafuu kana booda yoo asirratti naa iyyamta ta'e maqaa isaa sumaanii tufee darbuu nan danda'a jechuudha. Tokko. Kana keessaa hedduu galatoon kana booda Dr. Galatoo kan jedhudha. Galatoon kun nama gochaa guddaa namaa oole yeroo lubbuu fi sardama keessatti haala hamtuu keessatti nama dhaqqabe nama gargaarsa waa hundaa walitti namaa godhe yeroo biimmannaa dhaban keessatti yeroo iyyannaan ofii dhaga'amuu dhabu keessatti yerootti balaa hamtuu jala ga'anii anatu sii jira namni jedhu dhiibamu keessatti bira ga'ee anatu sii jira jechuu isaatiifi bifa kanaatiin iyyannaa bakka hundumaatti dhaqqabsiisuu isaatiif gammoojjii biyya ormaa keessa deemee bakka bakkootni keenya qubatanii jiranitti bakka isaan dahoo tokko dhabanitti bira ga'ee utuu dheebotuu utuu beela'uu bifa kanaatiin jooree dhaqee gammoojjii keessatti isaaniin dubbisaa turuu isaatiin gaafa Afrikaa akka Jibuutii akka Somaaliyaa akka Somaalilaandii akka Keeniyaa keessa Kaartuum Kaayiroo Yemen utuu hin hafnii murata South Africa baqattoota keenya Tunisiyaa irraati karaa Liibiyaa ce'an sana hundumaa baraaruu keessatti kan falmaa turedha. Isa kanaafiyyuu ati Galatoo ittiin jedhaniiru Dr. Galatoo jedhaniilee maqaa kana kennaniiruuf jechuudha. Kana booda ilmaan Oromoo hundi Dr. Galatoodhaan isaan beekuu jechuudha galata guddaa gashaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanumaa qophii afettiin isin dabarsaa qophii keenya wajjin nagaannu tura. Qophii Fayyaa Hawaasaa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa akkam jirtu. Qophiin fayyaa hawaasaa amma dhiyaata. Mata dureen har'aa waldhabbii fi araara jedha itti dhiyaadhaa. Waldhabbiin yookaan conflict afaan Ingiliishiin kan jedhan yeroo nama kan biraa yookaan dhibii waliin waliif galuu hanqatan garaagartummaa jara lameen gidduutti uumamudha. Waldhabbiin yookaan conflict hiiknii fi akki itti dhimma bahamu baay'ee bal'aaf guddaadha. Waldhabbiin bifa adda addaa qaba. Hamaa yookaan jabaa fi laafaas ni qaba. Kan dafee furamuu fi hin furamne yookaan furamuuf yeroo dheeraa yookiin irra deddeebii gaafatus ta'uu danda'a. Kanaaf qophii kana keessatti bifa waldhabbii hundarraa dubbachuun nuuf hin hafalatu yookiin hin salphatu. Maaliif yoo jenne waldhabbii nam tokkee gidduu, waldhabbii garee lama gidduu, waldhabbii ollaaf ollaa gidduu, waldhabbii maatii gidduu, waldhabbii abbaa warraaf haadha warraa gidduu, warraaf ijoollee gidduu kan kana fakkaatan bifa hedduutu jiru. Bifa waldhabbii hunda tarreessinee hiikaaf furmaata isaas yeroo gabaabduu qabnu keessatti wal qaabachiisuu waan hin salphanneef har'aaf tokko isaarraa dubbachuun gaarii ta'a. Kanaaf har'aaf waldhabbii maatii keessaa kan jedhurraa ilaalla. Itti deebina. Waldhabbiin maatii keessatti keessattuu abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti yeroo kamuu uumamuu fi argamuu danda'a. Maddi yookaan bu'uurrii fi irraa ka'umsi waldhabbii maatii keessaas adda adda. Laafaa yookaan jabaa ta'uus danda'a jechuudha. Waldhabbiin warraa yookaan abbaa warraa fi haadha warraa jechuukooti. Yeroon itti ijaaraa ta'e mul'atus ni jira. Fakkeenyaaf waldhabbiin abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti yeroo uumamu yoo isaan lameen wal mari'atanii kan furatan yoo ta'e waldhabbiin kun akka isaan yaada ofii waliif ibsanii fi wal hubatan isaan gargaara. Abbaa warraa fi haadhi warraa waan isaan lameen gidduutti waldhabbii uume ifa baasanii yoo walitti dubbatanii fi furmaata ijaaraa irrattis yoo waliif galan waldhabbiin isaan lameen gidduu kun waldhabbii ijaaraadha jechuutu danda'ama. Waldhabbii ijaaraan furmaata ijaaraa uuma. Furmaanni ijaaraan ammoo deebisee maatii warra walii galaaf waliin jireenya ijaaraa uuma yookiin argamsiisa. Waldhabbii diigaan warra gidduu hoo maali? Waldhabbiin uumame wal hubannaa fi mareedhaan yoo furamuu dhabe gara wal diiguutti geessa. Waldhabbiin warra gidduu yookaan abbaa warraa fi haadha warraa gidduu maatii isaanii keessatti jeequmsa uuma. Maatiin jeeqame jechuun ammoo yaadaan adda adda bahan jechuudha. Maatiin yaadaan adda adda bahe ammoo ni tamsa'a. Kanaaf waldhabbii diigaan maatii tamsaasa. Waldhabbii ijaaraan garuu maatii ijaara. Bultii isaanii jabeessa. Miidhegsa. Warri akkamiin waldhabbii gara ijaaraatti jijjiirrachuu danda'u? Waldhabbii diigaas akkamiin ofirraa dhorkuus danda'u? Dubbii babal'isuutti jarjaruurraa of qabuudha. Namuu waliif dhaggeeffachuu, waliif obsuu fi wal mormii hambisuu yookaan xiqqeessuudha. Akka aadaa safuu fi dabraa dabarsa Oromootti waldhabbiin maatii keessatti yoo uumame akkaataa wal gorsatan walitti dubbatanii fi himan aadaa of danda'e akka qabu seenaan qormaata Oromoo taasifame waan ibsu qaba. Haa ta'u malee akkuma qaamni hawaasichaa haala addunyaan keessa jirtuun wal fudhataa deemuun akkaataan waldhabbii maatii keessaa itti furatan bifa isaa geeddarachaa deema. Waldhabbiin maatii keessatti yoo uumame akkamiin wal hubannoodhaan furachuutu danda'ama kan jedhu yaadaa fi fala adda addaa beektonni akeekan ilaalchisee qophii keenya dhufu keessatti ilaalla. Kan qopheessee isinii dhiyeesses ana Leensaa Dinqaati. Hangasittuu nagaan nuuf tura.
is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Our guest today is Awal Wanlesa with me to tell us about briefing by U.S. Congress on 19 April 2016. Awal Wanlesa is current public relation of Oromo Community of Minnesota, USA. Welcome, Awal. It is my pleasure, Ali. Why Oromo has been protesting the last 5 months? Oromo people have been protesting for so many years, for a century, since it was conquered by the Abyssinians rulers, by previous Ethiopian regimes, and the previous Ethiopian regimes, they just did a lot of damage to Oromo people. They did the damage in terms of culture, they did the damage in terms of economy, they did the damage in terms of societal and so many ways. And during those times, the Oromo, his identity is just taken, and it is culture, it is everything, way of living was taken. Again, the current Ethiopian regime is just not only disfranchising the society or any other communities in Ethiopia, but more just taking away the resource. It is just taking away the land. It is taking away the land in so many ways. For instance, they just, came up with this system of Addis Ababa master plan. So the master plan will just divide it up the existing map of Oromia into east and the west, which means that it is a way of just dividing Oromo and creating two Oromos. It's a way of just, making the Oromo's language, culture, norms, trends, and all those things not to exist in Addis and also in the surrounding cities, districts, and all over Oromia in the long run. So those are the factors, and those are some of the things, those are some of the reasons. In addition to that, the current way of approaching to Oromo's resource, like the forest, to the lakes, to the, schools and the different public utilities in the public place. It is, by name of this investment, by name of, just giving the land to the private investors, foreign investors. So what they are doing technically is they just they bring somebody from outside of the country by just, having the name of the person, whoever that company is. The current Ethiopian regime, the Wayane regime, elite, they are just taking those resources for themselves, for their family. More importantly, the ruling elite, the Wayane government, is just interested in only two things, which is the power and the economy. They just want to be a powerhouse and the economic hub in the region of East Africa and beyond. So the people, the students, especially the brave Oromo students, east to west in all universities across Oromia and the country, they just understood this formula, this tactics, this move of Wayane. So they just start saying no. They just start, we have to say no and demonstrate peacefully, and we have to tell our people their rights, their resource, their identity, their humanity is just bribed and just betraying. Again, the all things here is like the Wayane regime is just a clash of civilization, not only to Oromo, but also to the humanity in that area and beyond. So those are all the collective grievances and the factors which makes our people to protest. Recently, as everybody knows, for the last 5 months, the Oromo people have been continuously day and night protesting against this regime, and that is so far more than 500 or so people were died, killed, thousands arrested, thousands, displaced and evicted. So, which means that they are just totally dismantled how the Oromo lives, how the Oromo just do their things, So all those things happen because of our resource, and our people are just protesting to say no to the regime and to just show they are the people who own that country, and they just
want the government, they just want the policy, they just want the system which serves their interest, not the system which serves the few and makes the few millionaires or billionaires in that country. So we are under the people back home in Oromia and everywhere in Ethiopia. They are against this regime and against this policy and against this tactics, and that's why people are protesting. What is the role of Oromo community in Minnesota on Oromo protest? Well, our role is just as any other community or Oromo or any other, mostly the Oromo community of Minnesota's role on Oromo protest is very clear and clear. It is like any other Oromo communities in diaspora. We are, in solidarity with Oromo protest back home in Oromia. We've been protesting, especially since 2014. There is a lot of protests going on. There is a lot of, solidarity movement. There is a lot of meetings. There is a lot of occasions and events happening in Minnesota, which we call it Twin City. And again, we call Minnesota Little Oromia because we have like 40,000 or above population here, out of Oromia. So all this together, we are just helping. We are just, loudly, become a voice of our people. We are just in solidarity not only by protesting for what they are protesting, by doing the lobby, by doing different advocacy, by just, selling their idea. Our people are dying, arresting, and all those things happening because of this, what I mentioned about earlier. So that's why we are just taking the collective role as a majority or the big number of Oromo people, outside of Oromia in Minnesota, and we are just taking that role, and we are just, in solidarity against the TPLF regime. There is a briefing by U.S. Congress on 19 April 2016. What is their briefing and why now? Well, the briefing is they call it U.S. Congress Homeland Commission Human Rights Briefing on Ethiopia, focusing on Oromo. This briefing is just happened because, especially for the last 5 months, as we are speaking, there is an ongoing protest and so many things, so many human rights violations and so many human rights crackdown and so many, atrocities has been going on and happening on our people, and we are not just sitting only protesting. So we have to change our way of doing things from protest to some other technique. From protest and the slogans and all those things to some other way of approaching the enemy, approaching the system, approaching the law, approaching the elite. So it is the American government, it is American congressman, it is American, Obama administration, which is working as an ally, as a strategic ally with the Ethiopian government. And we have to approach the American government, and we have to approach the American lawmakers, and we have to approach the American human rights defenders and the human rights community in the mainstream community. Tell them this is Oromo. Tell them this is the source of Oromo. Tell them how this amount of Oromo, this number of Oromo, this Oromo kids, farmers, children, they are dying. Our forest is just, burning. Our lakes and, all everything is just getting polluted. And our people are just dying for so many reasons and for so many diseases. And for, they just say it is a famine, which is not a famine. Famine itself, we consider it is, lack of a good governance in that regime, in that country. So all this together, it just, create an opportunity for us to get this upcoming briefing, which is through one of the U.S. congressman who is from Minnesota. His name is Kate Ellison. So it is the work of Oromo community of Minnesota working very closely, very persistently, and very cohesively with the U.S. Congress Kate Ellison. And he just, he is one of the executive members of the U.S. Congress Human Rights Commission. So he spoke with his colleagues and he just, pursued his, members, and then we got the chance to get this briefing. So that's why the briefing is just coming up now, and that is just because of what is going on back on Oromia. So because of our brothers, our students, our people are dying back home, the American government is just sitting down and coming to us and listening to us and just getting an interest to speak with Oromos. So that's what it is now. What is the objective of the briefing and who are invited? Well, our objectives are very simple. One of the objectives is just to make our people understand how to lobby for our people,
to make Oromos for Oromos, to make Oromo people in diaspora, mostly the people in USA, in North America, just come together and just, pass our collective voice to the U.S. government to change its policy, to change its allies, to get its relationship with the Ethiopian government. So the objective we'll see here is to set the foundation for the upcoming work, especially we call it legislative diplomacy, we will have with the U.S. Congress, and we will have a Senate, and we will have with the U.S. government at large. So this briefing objective mainly to be seen as the first or the initial stage, which will lead us to the next more stage, which will come soon. Yeah, those are the main or the core objective we'll see from this briefing. What Oromo community expect to achieve from this briefing? Yeah, there are a lot of things which we'll achieve because, as I said, not only in Minnesota, the Oromos are coming from different states. The Oromos are coming from 30 or more states from USA, like Washington, D.C., from Colorado, from Chicago, from Seattle, Washington, Portland, California, Texas, so many places. So the people, every community organization, all the Oromo community organizations, those who are coming, we are coming for one reason, which is to be a voice for our people and to lobby and just advocate for our people's, dying, arrest, and all those things. So what we'll achieve is we'll achieve collectively, not individually, not as any community center. It is just as all the Oromo communities in North America. So what we'll achieve, yes, we will pass our very strong and unified message to the U.S. Congress. We'll pass, we will pass our unified and one message to different stakeholders, to different U.S. office and departments. So, which means that we will learn how to do these things, and we will learn how to work together. We will learn how to just follow each other and follow one direction. We will learn how we will do a lot together, not separately, just together by coming from east to west, from different places, even within USA. We just live in different states, very far states, but by coming together to Washington, D.C. next week on Tuesday, so we will achieve a lot, and I think those achievements will, again, as the objectives I said before, it will take us to different levels, and it will be more interesting, yeah. Finally, how people can participate? So there are ways of participation. One, people are just coming and are going there, and they can participate in person. Two, people can participate by, tweeting, by Facebook, by, posting, sharing in all those social media. Still, people can, especially the scholars, the people who are academicians, they can participate by writing an article about, the similar scenario from East Africa, from the similar, human rights activism, about the legislative diplomacy, about the lobbying, about, how the people who come together for one purpose can change the policy, can, bring down this kind of very fascist government. So there is a lot of way to participate. Still we can talk to our network, still we can pass this information to the media, still we can contribute, idea or moral support by writing an article. There is so many things, or there is so many ways. As the saying goes, if there is a way, there is a will. So, if there is a will, there is a way. So everybody who is interested can participate. Again, one thing I just want to add on here is this upcoming briefing is not only about Oromo, it is just also about Ogaden. There is a lot of people in Ethiopia who are just the same thing are happening on them. There is a lot of Gambelas, few days ago there are a lot of atrocities and there's a lot of skirmishes happening in Gambela, Those all are just by Ethiopian government. They are just killing the Gambelas, the Nuer, the Anuak, and they are just, blackmailing, and they are just, saying it is the Southern Sudan, which is the tactic of Wayane, which is the tactic of TPLF. Everybody knows this. So we are just coming and are going to briefing with all this, the people from the south, from the central, from every corner of Ethiopia. So I think those are the things we are doing, and this is an achievement, and this is unified message and unified solidarity movement we are doing.
So again, by doing with different communities from Ethiopia, what Oromos are showing to the world and what we will achieve collectively is just we are telling the American government we are capable of leading Ethiopia. We are capable of just, working with you. We are capable of, making the stability to the Horn of Africa, not only to the Ethiopia, to the Horn of Africa. We have intellectuals, we have leaders, we have people, we have, all segments of the community or the society. So those are the big and the greater achievements we can say from this rally or from this briefings. I'm speaking to Awal Wunlesa, current public relation of Oromo Community of Minnesota, USA, about the briefing by U.S. Congress tomorrow on 19 April 2016. Thank you, Awal. Thank you, Ali.